When climate is changing in a big way, as we are now in the process of doing, there are two possible strategies that are actually complementary. You can try to adapt to those changes, or you can try to prevent them from happening. We know a lot about climate change prevention or mitigation, but what is adaptation? Climate change adaptation means taking action to prevent or minimize the damage that climate change can cause. For example, constructing buildings able to deal with future extreme weather events, investing in firefighting equipment, and protecting workers from the adverse effects of heat waves. But how can we adapt in a world that is changing rapidly? How will this impact workers in Europe? And what is the role of the trade unions in this process? To help answer these questions, we've gathered climate change scientists, economists, workers and trade unionists to start the conversation. Without climate change adaptation, there would be over 200,000 job losses in Europe by 2020 and over 500,000 job losses, or over 400,000 job losses actually, across Europe by 2050. Climate change, I think, for workers is very relevant, climate change. On average, the temperature is increasing and the number of tropical days and extreme heats are really increasing in the Netherlands. And it's expected that it will increase further the next decades. Nou, mijn naam is Ed, heb ik al verteld. En waarom ben ik hier en waarvoor vecht ik hier? Ik heb huidkanker gehad op mijn rechterneusvleugel. En ja, daar ben ik eigenlijk voor het vechten voor dat het in de toekomst niet meer gebeurt bij de jongere generatie. Want het klimaat verandert elke dag. It's getting warmer, so they're exposed to more heat at the workplace, but also it can mean more extreme circumstances like wind, which may be dangerous conditions. Also, people working outside, it's not only the weather itself, but it also brings new organisms which could be of danger. Some sectors are particularly vulnerable to climate change, like agriculture, forestry and fisheries, and those that can be impacted by natural disasters, like infrastructure and construction, tourism, transport and utilities. Some workers can feel the full force of climate change, like those in fire and rescue services and healthcare. While workers in banking, insurance and industry will also be impacted. In 2013, the European Commission adopted a strategy to encourage adaptation. It says that the benefits of making changes now clearly outweighs their costs. For example, every euro spent on flood protection could save €6 in damage costs. A new European adaptation strategy will be proposed by the European Commission at the beginning of 2021. But how can trade unions take action? Climate change is happening. It will affect all of us, and to some professions more than to other ones. But if we want to be involved in the politics and make sure that the view of the workers are also taken into account, we need to be active, and we need to study first ourselves how it affects on our sectors. So we have some additional information to give for the politicians and administrators, so then we will be taken seriously. Ja, klimaatveranderingen hebben gewoon invloed op werkomstandigheden. En als het om werkomstandigheden gaat, dan heeft de vakbond natuurlijk een rol. Die moet zorgen dat, of in ieder geval mensen helpen om te zorgen dat ze zich goed kunnen beschermen tegen gevaarlijke werkomstandigheden, in dit geval weer. The challenge for the trade unions, how can they inform and educate their members to understand
them that it's as serious topic as it is. Trade unions have a major role in this and should be definitely involved in the process. One reason is because they need to they know the problems much better than the employers, so they should certainly be involved in the recommendations that will be developed, but also in the end in the dissemination and education of the workers to the effects of the heat and how they can reduce the health risks and the productivity risks. For me, the trade union and the people active in the socio-economics sectors have the knowledge of the people on the ground, who are workers, who are perhaps also people most vulnerable, and perhaps they have a better idea, a better picture of what really happened in on the fields. Nous organisons des formations destinées à nos délégués syndicaux et dans le cadre de ces formations, nous les informons déjà de l'enjeu et donc c'est important déjà dans un premier temps de les informer de ce qui se passe. Et donc ça se discute dans le cadre des formations où on leur apporte toute une série de notions par rapport à cette problématique et où on leur pose la question de, à leur niveau, comment est-ce qu'ils s'approprient des solutions dans les entreprises, comment est-ce qu'elles s'approprient des solutions pour endiguer le phénomène en cours. Above all else, let's remember that to all people and to all forefathers, I say that the climate change is our business, my business, not the other business, but only my business. On n'a pas la solution à tous les problèmes, mais il faut qu'on soit force de persuasion envers nos différents gouvernements respectifs pour leur faire comprendre tous les enjeux de ce réchauffement climatique, leur faire comprendre que des vies humaines sont en jeu dans les années à venir et qu'il faut nous donner les moyens de pouvoir mener à bien nos missions. Parce qu'on peut faire tout le bruit qu'on veut, toutes les réunions que l'on veut, mais si derrière nos gouvernements ne nous suivent pas, alors les pompiers ne pourront pas grand-chose sur le réchauffement climatique et ses incidences. Et ce seront des vies humaines qui continueront à en faire les frais. À mes collègues syndicalistes européens, je leur envoie un message d'espoir. Un message d'espoir, pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à travailler au syndicat libéral, les questions de climat n'étaient pas vraiment très abordées au niveau de mon entreprise. Mais petit à petit, en sensibilisant à l'intérieur, dans le syndicat, on a commencé à avoir des actions concrètes dans le syndicat même si on portait au fur et à mesure des messages beaucoup plus globaux. Hein. C'est une problématique qui ne laisse personne insensible. Mais en tout cas, de dire que même à l'intérieur, à la base où on travaille, il y a moyen de faire changer les habitudes. Et donc le message d'espoir que je veux envoyer, c'est qu'il ne faut pas se décourager, il faut continuer le combat parce que les choses sont en train de changer, il ne faut pas baisser les bras, donc il faut rester positif. We may adapt to a warmer house. At the point, what is at stake is that we end up without a house in which we can inhabit. Getting workers ready for climate change. Read the guide.